Akin na lang. Paripet, yung cellphone mo. Eh, ano pinili? Akin na lang. Sino? House lock. Ano naman papapirma? May ganyan pa. Ayaw? Hindi naman sa ayaw. Ipot mo. Pinamarmoy na lang. Tony Mark. Siya na lang. Bakit? Nagkampak. Adjo, bahala ka. Uwi ano ba? Sino DS? Sino deputy speaker natin? So, taking na naman yan. Sino? May silent. Cancel yung flight doon yung silent break. Hindi, ano muna? Ikaw muna tayo ng work mamaya. Ikaw muna sa phone. Ikaw muna. Sa reference na lang. Madyo, ikaw muna. Sino? Kasi ito yung ano natin. Anong barong mo? Join us on. Then, move to defer the role. Then move to defer the approval of the journal. References. Nakasalungan. Ano yan? Sabi na ko Close door. Ah, uma pa di ay? Si Dindi umapod? Kung siya ni Abot to, ata siya. Lang daw yung mga Sino mag- Birthday mo ganito. Jerry naman bro. The session is called to order. Please rise for a 1-minute silent prayer for the nation. Please remain standing for the singing of the national anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiging, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok sa
Before we call the roll or the reference of business, may I request Deputy Speaker Savaliano to preside, and may I request that all of us wish him the best. Today is his birthday. Thank you, Speaker. Majority Leader. I move to defer the call. I move to defer the calling the roll. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Speaker, we move to defer the approval of the journal. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move that we have the reference of business read out by the Secretary. The Secretary General is hereby directed. Reference of business. Bills on first reading. House Bill number 5534. Instituting a National Land Use Management Policy. Representative Gonzales Aurelio. Committee on Land Use. House Bill number 5535. Converting into component cities the capital towns of the provinces without a city and which are among the 20 poorest provinces. Committee As on of- Local Government. House Bill number 5536, establishing a 50-bed satellite hospital of Eastern Visayas Regional Medical Center in Catarman, Northern Samar, to be known as the Eastern Visayas Regional Medical Center, Catarman Satellite Hospital. Representative Daza. Committee on Health. House Bill number 5537, declaring January 16 of every year as a special non-working holiday in Navota City. Representative Tiangco. Committee on Local Government. House Bill number 5538, establishing a special economic zone in Bohol, creating for that purpose the Northern Bohol Special Economic Zone Authority. Representative Aumentado. Committee on Economic Affairs and the Committee on Trade and Industry. House Bill number 5539, creating 5 additional branches of the RTC, namely 1 special court for drug cases, 1 special court for environmental cases, 1 special commercial court, and 2 regular courts in San Jose del Monte City, Bulacan, in the 3rd Judicial Region. Representative Robes. Committee on Justice. House Bill number 5540, providing for the automatic annual adjustment of the pensions of retirees from the government who are members of the GSIS. Representative Momo. Committee on Government Enterprises and Privatization. House Bill number 5541, mandating the DOH to provide at least 1 barangay health worker assigned to each family, increasing their salaries and benefits. Representative De Los Santos. Committee on Health. House Bill number 5542, banning the use of mobile phones and other electronic gadgets by children less than 16 years of age in all public and private schools. Representative Robes. Committee on Welfare and of Children. House Bill number 5543, establishing the National Coastal Greenbelt Program. Representative Rodriguez. Special Committee on Climate Change. House Bill number 5544, ensuring accessible and responsive basic education for children with special needs through the creation of a Bureau of Special Education, the mandatory establishment of a special education centers in regular schools, the provision of government financial assistance and support to CSN, the grant of incentives to other institutions providing assistance to the CSN sector. Representative Rodriguez. Committee on Basic Education and Culture. House Bill 5545, mandating the establishment of a rehabilitation center for illegal drug users in every province of the Philippines. Representative Rodriguez. Committee on Dangerous Drugs. House Bill number 5546, creating the National Diabetes Center Foundation. Representative Rodriguez. Committee on Government Reorganization and Committee on Health. House Bill number 5547, strengthening the architecture profession. Representative Rodriguez. Committee on Civil Service and Professional Regulation. House Bill number 5548, amending for the purpose sections 102, 119, 201, 307, 402, 405, 407, 431, 802, 806, 1135, 1100, 1129, 1147, 1400, and 1226, and deleting section 709 of RA number 1063. Representative Garin Sharon. Committee on Ways and Means.
House Bill number 5549, integrating in the curriculum of senior high school level of the Philippine education system, both private and public, a mandatory subject or course on climate change education. Representative Castelo. Committee on Basic Education and Culture. House Bill number 5550, creating the Department of Water Resources Management. Representative Castelo. Committee on Government Organizations and the Committee on Public Works and Highways. House Bill number 5551, increasing the honorarium of Christmas bonus of barangay officials, including barangay tanod and members of the Lupon at Tagapamayapa, and granting a lump sum gratuity pay equivalent to 100,000 pesos and other non-monetary benefits. Representative Zarate, Gaite, Kulyamat. Committee on Local Government. House Bill number 5552, punishing military commanders or superiors for crimes or offenses committed by their subordinates under the principle of command responsibility. Representative Zarate, Gaite, and Kulyamat. Committee on National Defense and Security. House Bill number 5553, providing for the mandatory additional insurance coverage and benefits of journalists, employees of media entities, and on-field assignment and freelance journalists. Representative Zarate, Gaite, Kulyamat. Committee on Public Information. House Bill number 5554, prohibiting all public telecommunications entities and information and communications technology providers from imposing an expiry period on the validity of prepaid load mobile and internet credits and their forfeiture. Representative Ong Jose. Committee on Information and Communications Technology. House Bill number 5555, providing non-wage benefits for public school teachers. Representative Rodriguez. Committee on Basic Education and Culture. Resolutions. House Resolution 535, declaring a disaster and climate emergency. Representative Salceda. Committee on Disaster Management. House Resolution 536, urging the Committee on Agriculture and Food to investigate the wide price gap between farm gate and retail prices of rice due to the alleged rice hoarding and price manipulation of unscrupulous traders in the country. Representative Villafuerte. Committee on Rules. House Resolution 537, urging the appropriate committees of the House to conduct an investigation on the alarming increase of mortality rates in our prison facilities. Representative Castelo. Committee on Rules. House Resolution 538, urging the appropriate committee of the House to conduct an inquiry on the alarming rise of child and teenage pregnancies in the country with the end view of proposing measures and programs to avert the same. Representative Castelo. Committee on Rules. House Resolution 539, urging the House Committee on Agriculture and Food and the Committee on Good Government and Public Accountability to jointly investigate the delayed irrigation projects under the NIA, which aggravated the already abject situation of Filipino farmers. Representative Zarate, Gaite, and Kulyamat. Committee on Rules. House Resolution 540, urging the Committee on Agriculture and Food and the Committee on Good Government and Public Accountability to investigate the procurement and distribution of farming machineries of the DA. Representative Zarate, Gaite, and Kulyamat. Committee on Rules. Committee reports. Reports number 86 and 87 of the Committees on Higher and Technical Education and Appropriations on House Bill number 5579 and 5580. Committee on Rules. Report numbers 88, 89, and 90 of the Committee on Health and Appropriations on House Bill numbers 2582, 1799, and 2444. Committee on Rules. Majority Leader. But you didn't withdraw your vote. No, definitely not. Because even 2 weeks before. Mr. Speaker, I would like to acknowledge the guests of the Honorable Cheryl P. Deloso Montalia of the 2nd District of Zambales. We have with us members of the Pastors League of Zambales, namely Reverend Julius Abundo, Reverend Azucena Alarba, Pastora Estela Castillo, Pastor Jimmy Grado, Pastor Romeo Besa, Pastor Rolly Datuin, Reverend Gary Partosa, Pastora Lilani Partosa, Pastor Ruel Navarro, Pastora Grace Navarro, Pastora Priscilla Besa
Reverend Freddy de la Cruz, Pastora Aurora de la Cruz, Pastor Fred Ferranco, Pastor Jess Francia, Pastor Bert Venturoso, Pastor Alvin Claros, Pastor Leonard Regojos, Pastor Robert Nitura, Pastor Ernesto Discipulo, and Reverend Rolly Datuin. The guest of the Honorable Cheryl Deloso Montalla is welcome to the House of Representatives. Likewise, Mr. Speaker, I'd like to acknowledge the guests of the Honorable Manuel F. Zubiri of the 3rd District of Bukidnon. We have with us the Liga ng mga Barangay members of the Municipality of Quezon in the province of Bukidnon. The guest of Representative Manuel Zubiri is welcome to the House of Representatives. Lastly, Mr. Speaker, I would like to acknowledge the guests of the Honorable John Reynald Tiangco of the Lone District of Navotas City. We have with us the students from Tangos Elementary School and Tangos 1 Elementary School. The guest of the Honorable John Ray Tiangco is welcome to the House of Representatives. Mr. Speaker, I move that we suspend session. Session suspended. Nauna na po sila kaya. Yes. Andito na po sila sa Oo naman. Nagpapapera lang. Yes, pero last nag-protesta. Pero hindi. Last Oh, yeah.
Oh, December 4. December 4. Mga 4 o'clock ata. Mga perfect. Perfect. 4 Oo. o'clock. Pagkatapos natin dito, kahit stay long. Reporter siya. Alam mo na. I love it. No problem. Tsaka break tayo. Oo nga. Oo naman. Ano, as you were saying, ay, dami. Tapusin ko lang Ay, po sa sinabi. oo, yung Yung improvement right? Brought in 1,000. Tama po, tama po. Tama It was po. just a point. That's true. Basta, Tama sila. Stand labas po. Outside. Pinukonsulta ko natin siya. Alam mo. Kaya lang,
Tayo ka. Hindi, dyan ko. Ito. Dito mo ko na. Taas. Ito mo yung... Ito yung katayo. Oh. Nandun po ako. Manifesto si Ma'am after France. Pwede na.
Pagalan na natin. 140 daw, Madjo. Majority Leader. Session resume. Mr. Majority Leader. Speaker, I move that we call the roll of members. The Secretary General is hereby directed to call the roll. Roll call of members. Honorable Representatives. Abante. Abaya. Abel Llanosa. Abu. Abueg Zaldivar. Abunda. Akop. Acosta. Acosta Alba. Adjong. Advincula. Agabas. Agaraw. Aglipay. Aguinaldo. Albano. Almario. Alonte. Alvarez Franz. Alvarez Genaro. Alvarez Pantaleon. Amante Matba. Amatong. Andaya. Angara. Aragones. Arbison. Arenas. Arroyo. Atienza. Aumentado. Babasa. Bhagat Singh. Balindong. Banyas Nograles. Barba. Barbers. Baronda. Barzaga. Baskug. Bautista. Bautista Bandigan. Belmonte. Benitez. Bernos. Biason. Billones. Biron. Bolilla. Bondok. Bordado. Bravo. Brosas. Bulot. Bustos. Kabatbat. Kabochan.
Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Canama, Kawagdan, Kari, Castelo, Castro Franz, Castro Fredinil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Maria Laarni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Ko Angelica, Ko Elizalde, Ko Wangko, Colyantes, Crisologo, Kua, Quaresma, Cueva, Pulyamat, Dagook, Dalipe, Dalog, Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Delmar, De Los Santos, Deloso Montalia, Demaporo Abdullah, Demaporo Muhammad Khalid, Duavit, Duhali, Duterte, D. Faustino Ino, D. Faustino Michael III, D. Ian Paul, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Technically, wala. Napaabot kita na. Erice, Yes. Tinira siguro. Ergel, Third karon possible is the Ermita Buhain, property valuation. Wala. Escudero, Ito property valuation. Espina, Espino, The rest wala. Estrella, Farinas Ria, Farinas Rudy Caesar, Fernandez Dan, Fernando, Fer Juliet, Fer Luis, Flores, Fong Juan, Fortun, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia Jose Enrique, Garcia Pablo John, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed,
Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Carlo, Goroseta, Gico, Julias, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Alushos, Javier, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hun, Labad-Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lazatin, Liachon, Legarda, Lim, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Losotan, Makapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Magundadato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Momo, Natividad Nagaño, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan Fidel, Nolasco, Nunez Malanyaon, Waminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Uwano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radaza, Ramirez Sato, Ramos, Remulla, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yedamarie, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sangcopan, Santos Recto, Sarmento, Saulu, Savellano, Xiao, Silverio, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, Si Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Alisa, Tan Angelina, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Tambut, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose, Tiango, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Chutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Nabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva Brother Eddie, Villanueva Noel, Villar, Villarasa Suarez, Villarica, Yolago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Zubiri. Speakers present.
Mr. Speaker, the roll call shows that 235 members responded to the call. With 235 members responding to the call, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we approve the Journal number 27, dated November 18, 2019. is there any objection to the motion for the approval of the journal? The chair hears none. The motion is approved. Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we approve the Journal number 28, dated November 19, 2019. there is a motion for the approval of journal number 28. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Majority Leader, Mr. Speaker, under the calendar of business, I move for the consideration and third reading of House Bill 4664 under Committee Report number 21, printed copies of which were distributed to the members on pursuant to the rules of the House. For this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the bill and 4664 and thereafter to call the roll for nominal voting. So move, Mr. Speaker. is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is directed to read the bills and call the roll for nominal voting. House Bill number 4664, an act instituting reforms in real property valuation and assessment in the Philippines, reorganizing the Bureau of Local Government Finance and appropriating funds therefore. Roll call of members in consideration of House Bill number 4664. Abante. Abaya. Abel Llanosa. Abu. Abueg Zaldivar. Abunda. Akop. Acosta. Acosta Alba. Adjong. Advincula. Agabas. Agaraw. Aglipay. Aguinaldo. Albano. Almario. Alonte. Alvarez France. Alvarez Genaro. Alvarez Pantaleon. Amante Matba. Amatong. Andaya. Angara. Aragones. Arbison.
Arenas, Arroyo, Atienza, Mr. Speaker, we vote no, and we would like to explain our vote after the voting. Thank you. Komentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Bañez Nograles, Barba, Barbers, Baronda, Berzaga, Baskug, Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biason, Billones, Biron, Bolilla, Bondok, Bordado, Bravo, Brosas, Mr. Speaker, my vote is no, and I will submit an explanation of vote. Bulot, Bustos, Kabatbat, Kabochan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Kanama, Kawagdan, Kari, Castelo, Castro France, Castro Fredinil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Mariela Arni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Ko Angelica, Ko Lizaldi, Coanco, Collantes, Crisólogo, Cua, Quaresma, Cueva, Kulyamat, Dagook, Dalipe, Dalog,
Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, De Loso Montalia, Demaporo Abdullah, Demaporo Muhammad Khalid, Duavit, Duhali, Duterte, D. Faustino Ino, D. Faustino Michael III, D. Ian Paul, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Ergel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas Rudy Caesar, Fernandez, Fernando, Ferrer Juliet, Fer Luis, Flores, Fong Juan, Fortun, Fortuno, Frasco, Gaite, Garbin, Garcia Jose Enrique, Garcia Pablo John, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Carlo, Goroseta, Gico, Gullias, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halushos, Javier, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hun, Labad Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Mr. Speaker, I vote yes, and I will explain my vote later.
Lagon, Lara, Lazatin, Diachon, Legarda, Lim, Lim Kaichong, Loyola, Lopez, Lusotan, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Magundadato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Mariño, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Momo, Natividad Naganyo, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan Fidel, Nolasco, Nunez Malañaon, Waminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Owano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva Brother Eddie, Villanueva Noel, Villar, Villaraza Suarez, Villarica, Biolago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Mr. Speaker, my vote is no, and I will submit a written explanation of my vote. Zubiri,
second call on House Bill number 4664. Abante, Abel Llanosa, Abunda, Agabas, Alvarez Pantaleon, Andaya, Arroyo, Aumentado, Barbers, Barzaga, Kabatbat, Cabredo, Ko Angelina, Angelica, Coanco, Colyantes, Dalipe, De Jesus, Demoporo Abdullah, Demoporo Muhammad Khalid, D. Faustino, Ino, D. Ian Paul, Espino, Fariñas, Rudy Cesar, Fernando, Per Juliet, Flores, Pongwan, Frasco, Garcia Vincent, Garin Janet, Goroseta, Gico, Hernandez, Lacson, Lim Kay Chong, Lopez, Maceda, Martinez, Mendoza, Ong Ronnie, Pacquiao Rogelio, Padjernos, Roman, Roque, Sakaluran, Sarmento, Xiao, Suntay, si Alvarado, Tan Alisa, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Tambut, Tutor, Uy Juliet, Unabia, Valmayor, Vergara, Villa, Villanueva, Brother Eddie, Yu, Zamora Waikorat. Vodka and vitamin C. 3,000 milligrams.
with 224 affirmative votes, negative 7 votes, and 1 abstention, House Bill number 4664 is now approved on third and final reading. The Secretary General is directed to call the names of the honorable House members who had registered earlier to explain their votes. Explanation of votes on House Bill number 4664. 5 minutes. Honorable Atienza. Salamat po. Mr. Speaker, honorable colleagues, today we have approved the biggest roadblock in the nation's progress. We may not realize it, but we just set aside the basic principle that will bring our country to national progress. Local autonomy, as enshrined in the Constitution, is very clear. The power to evaluate, assess, tax, keep the taxes of real estate to the local government. But today, we have passed a bill removing the power to evaluate properties, giving it to the Department of Finance. Ang sabi nila, ito raw ay reform bill, tax reform. Hindi po ito tax reform. This is nothing but a centralization of power. It's all about power. And with that goes corruption. Sapagkat nung ang sistema ay nasa kamay ng mga halal na lokal, nag-iingat po mga mayor. Pwede nilang ikatalo kapag sila'y nag-abuso. Ngayon, binibigay natin sa Department of Finance ang valuation ng lupa na pinasisimulan ang koleksyon ng real estate tax. The only tax in the whole setup that is purely local, ngayon ay inalis natin sa kamay ng mga halal at ibibigay natin sa kamay ng mga hangal. Kapagkat sigurado po tayo, aabusuhin nila ito sapagkat wala silang pananagutan sa taong bayan. Yung mayor, pag nag-abuso, matatalo. Yung mayor ng Maynila sa nakaraan, nag-abuso, talo sa lahat ng barangay sa lungsod ng Maynila. Ganyan po ang sistemang umiiral. Bakit binago? Kapagkat inalis ang kapangyarihang magbigay ng values which is anchored on development, planning, clean government, and good management of our number one resource, which is our land, binigay natin sa mga technocrats. Inuulit ko ang sinabi ko nung interpellation, na ito'y hindi magbubunga ng maganda para sa ating bansa. Pinahina ninyo ang local autonomy, ang katangi-tanging paraan upang umunlad ang Pilipino. Kapag umunlad ang lokal, uunlad ang bansa. Pero sa ganitong sistema, pati mga congressmen, kayo, inalisan nyo ng kapangyarihan ang inyong sarili sa pagboto dito, sa batas na ito. Sapagkat ang congressman ay miyembro ng Local Development Council. Sila ang humuhubog ng programa sa pagbabagong anyo. Sila nagbibigay ng valuation sa lupa. Wala na sa inyong papel ngayon yan. Hindi na kayo ngayon kasali sa usapan. Maglilinya po mga property owners sa Department of Finance at makikiusap sa mga technocrats na mamamahala ng valuation ng lupa sa buong bansa. I voted no, emphatically, because this is against the constitutional guarantee of local autonomy. Local autonomy means independence of decision and the sole power to plan the development of a city, municipality, province, are all in the hands of the locally elected officials. You have just given away that particular power and gave it to the technocrats who will now lord it over in our country. The biggest setback in the country's development happened during martial law, when the technocrats were in power and the elected officials did not have anything to say. Ngayon, binalik ninyo yung kapangyarihan yon, kaya nalulungkot po ang inyong lingkod. And I will be happy with myself to face myself in the mirror. I voted no in this measure, and I will bring the issue to the people, and I'll bring the issue even to the Supreme Court to prove that this is an unconstitutional measure which passed Congress today. Maraming salamat po. Okay.
Honorable Lagman. The Honorable Lagman is recognized to explain his maximum of 3 minutes to explain his vote. Thank you, Mr. Speaker. Considering that the sponsoring committee accepted my individual amendments, I am voting yes. For the guidance of the implementing agencies, once this bill is enacted into law, may I underscore the following amendments. 1. Protection of residential lot owners. Since generally ownership of residential lots is considered a dead investment, residential lot owners are protected from any undue increase in the schedule of market values, which would escalate the tax rate by recognizing the power of local government units to reduce the consequential tax rates for residential lots without any limitation as to their location and size. 2. Protection of real estate owners in areas seriously damaged by calamities. Because the country is calamity-prone, real estate properties located in areas devastated by calamities, both natural and man-made, should be given protection from the imposition of higher real estate taxes upon recommendation by the provincial and city assessors pursuant to an order of the Secretary of Finance. 3. Standards in the exercise of the Secretary of Finance to review, approve, or reject a schedule of market values. The authority of the Secretary of Finance to review, approve, or reject the recommended schedule of market values made by local government units is limited or circumscribed by his observing the standards of property valuations which are internationally recognized. I vote yes to House Bill 4664, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Hector Sanchez from the Lone District of Catanduanes and the guests of Representative Jose Bong Teves from the TGP party list. The guests are BS Accountancy and BS Marketing and Office Administration students of Catanduanes State University. The guests of the Honorable Sanchez and the Honorable Teves, please rise. Welcome to the House of Representatives, 18th Congress. The Chair wishes that your short stay here will be memorable. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Lianda Bolita from the 4th District of Batangas. The guests are Vice Mayor Marianito Perez from the Municipality of Taysan, Batangas, and Mr. Noel Mendoza, Principal of Santo Niño Elementary School, Taysan, Batangas. May I request the guest of the Honorable Bolivia to please rise. Welcome to the House of Representatives, and we wish that your short stay here will be memorable. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Manuel Zubiri from the 3rd District of Bukidnon. The guests are Mayor Pablo Lorenzo, Kapitan Neru Tan, Kapitan Mark Vincent Dejos, Kapitan Anesito Hementiza, Kapitan Jonishon Tampipi, Kapitan Larry Daciado, Kapitan Pedro Limbardos, Kapitan Susan Torres, Kapitan Romulo Palma, Kapitan Concepcion Mingo, Kapitan Percival Silvestre, Kapitan Gloria Rosales, Kapitan Thelma Aguilar, Kapitan Alma Yonson, Kapitan Editha Malabosa, Kapitan Nilo Dungog, Kapitan Anselmo Mangubat, Kapitan Excel Ray Yamon, Kapitan Arnolfo Macarandan, Kapitan Amando Arnado, Kapitan Estrella Andoy, Kapitan Luis Legado, Kapitan Janeth Paran,
Kapitan Raimundo Bonghanoy, Kapitan Gregorio Tranya, Kapitan Romeo Segarino, Kapitan Rosalinda Lopez, Kapitan Rodrigo Lumba, Kapitan Arellano Basco, Kapitan Edison Bayadog, Kapitan Romeo Abalo, Kapitan Ferdinand Silvestre, Miss Filomena Alvarez, Mr. Sian Arcayera, Mr. Florence Waban. So moved, Mr. Speaker. The guests of Representative Manuel F. Subiri, 3rd District, Bukidnon, my kababayan in Region 10, you are most welcome to the 18th Congress House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, today being a Monday and pursuant to our rules, I move that we open the privilege hour. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that the gentleman from 3rd District of Bukidnon, Representative Manuel Zubiri, be recognized to avail of the privilege hour. The distinguished Representative Manuel F. Subiri of the 3rd District of Bukidnon is hereby recognized for his privileged speech. Marami pong salamat, Mr. Speaker, to all my dear colleagues, to all our guests in the plenary, to our beloved countrymen, a pleasant good afternoon. After the earthquake in Cotabato, my province of Bukidnon got hit with a 5.9 to 6 magnitude on the Richter scale. Kami naman po ang tinamaan last November 18, alas 9:20 ng gabi. Sa distrito ko po, ang gitna ng lindol sa barangay Sibunga, bayan ng Kadingilan. Mabuti na lang, gabi at wala pong klase, kung hindi, marami po sa aming mga estudyante na matatamaan ng mga falling debris. Sad to say, ikinalulungkot ko na 2 po sa aking mga constituents ang nasawi due to stress at ilan-ilan po ang mga nasugatan. I condole with the families of those who died. But on the brighter side, I would like to thank our first responders. Pagkatapos po ng lindol, sa ilang minuto lamang, marami pong mga barangay officials, mga kapitanes, mga kagawad, mga IPMR representatives, BHW, mga tanod at mga iba't ibang volunteers ang umikot at nagtulong sa mga tinamaan o nasugatan. Nandun din po mga LGUs, pinamumunuhan ng alkalde, vice-alkalde at SB members ay nag-mobilize din para tumulong sa mga nasugatan sa lindol na ito. Pasalamat din tayo sa ating mga kawal, AFP, PNP, mga local disaster units, provincial disaster units. Nandun din po sila, first hour, para tumulong. Early morning the next day, the provincial governor's office, together with their engineers, SP members, made their rounds to assess and help those in need. Nandun din po yung DPWH. They did the rounds as well, Mr. Speaker. My dear colleagues, there was a collective effort within the community, public and private, to help those who were in need at that time of the earthquake. Special mention po, mabilis po yung pag-respond. Yung GMA Kapuso Foundation, pagkatapos po namin mag-distribute ng mga goods, nandun din sila. Sila ang sumunod sa amin, Mr. Speaker. I would like to strongly point out, even if our first responders are only allowance-based, wala pong mga sweldo ito. Mga barangay officials and volunteers, ito po ang mga frontliners natin. Every disaster, every typhoon, every earthquake, nandun po sila. First minute, first hour. We need to address this immediately.
I am proud to say, in spite of the lack of proper compensation and benefits, nandun po sila, ating mga barangay officials. Handang-handa para tumulong sa kapwa kabarangay. Mabuhay po kayo, mga barangay officials. Sunod, kailangan po natin i-reevaluate ang ating mga school designs, building standards, both public and private. To the very least, we need to follow our building codes that have been in place for the longest time. We know this very well. Alam po natin ito. Because of climate change, we will definitely experience stronger typhoons and more massive earthquakes. We need to adapt to the times. Build as if a 250 to 200 kilometers per hour storms will hit us. Build as if an 8 to 9 magnitude on the Richter scale will shake us. Expect the worst, receive the least of damages and casualties. Panghuli po, manalig at magtiwala po tayo sa kakayahang tumulong sa isa't isa. We need to survive, hence the need to adapt. Hindi po ito hihinto. Tuloy-tuloy na po ito kung hindi po natin aalagaan ang ating mundo. Kaya kailangan natin maghanda. I believe in the resilience of our people. I believe in the resilience of the Filipino people. This is why we will survive. Maraming salamat sa mga first responders. You know who you are and what you've done. Sa ako, mga barangay officials, mabuhi kamutanan. Hanggang dito na lang po ako. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay po ang ating mahal na Diyos. At mahal kita, Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Thank you. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Manuel Zubiri to the Committee on Rules for its appropriate action. So moved, Mr. Speaker. Is there no objection? Chair hears none. Motion is approved. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Rodante Marcoleta, Deputy Speaker from the Sagip Party List. The guests are Ms. Corazon Lau, Ms. Olive San Antonio, Ms. Eva Asuncion, Mr. Lito Guevara. So moved, Mr. Speaker. The guests of Deputy Speaker Rodante Marcoleta are recognized. Thank you for your visit. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Yaser Balindong, 2nd District, Province of Lanao del Sur. The guests are students who will participate in the national music competitions. They are Rowaida Ibrahim, School Principal, Ms. Rasmia Onting, Ms. Mona Makagaan, Ms. Naima Pumbaya, Ms. Laksaman Benito. So moved, Mr. Speaker. The guests of the Honorable Balindong are recognized. Thank you for your visit and welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Argel Kabatbat from Magsasaka Party List. The guests are Honorable Tess Fragata, Honorable Vladimir Frivaldo, Ms. Amelia Valencia, Ms. Gracia Colliantes, Ms. Herminia Anciano, Ms. Sonia Berse, Ms. Evelyn Lumapag, Mr. Domingo Sipagan, Ms. Irene Abragan, Ms. Nena Adupe, Ms. Yudeza Racadag, Mr. Ernesto Abragan, Ms. Anyelen Panerio, Mr. Diosdado Repariel, Ms. Ananias Atienza, Ms. Jean Serino, Ms. Mirna Cedilla, Mr. Edwin Relativo, Ms. Emeline Barcela. So moved, Mr. Speaker. The guests of the Honorable Kabatbat are recognized. Thank you for your visit. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Representative Edgar Chato from the 1st District of Bohol. The guest is Mayor Ivan Lim from Cortez, Bohol. So moved, Mr. Speaker. Mayor Lim of Bohol, the guest of the Honorable Chato is recognized. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader.
Mr. Speaker, I move to recognize Representative Mercedes Cagas from the Lone District of Davao del Sur for her privileged hour. So moved, Mr. Speaker. The Honorable Cagas is recognized for her privileged speech. Ipa-play sa una. Yeah. Sound. Could we have the sound? Mr. Speaker, I move that we suspend session. For Session 10 minutes. suspended. $34,500 people. Madali na kayo.
Huwag kang magbiro. Huwag kang magbiro. Hindi. Hindi pa. Ang suspension. Session is resumed. Mr. Speaker, we would like to reiterate our motion to recognize the Honorable Mercedes Dili Cagas to avail of the privilege hour. So move, Mr. The Speaker. Honorable Cagas is recognized for her privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a matter of collective and personal privilege. Business Mirror reported on November 10 that within a span of only 2 weeks in October, 3 strong tremors shook most of the central, eastern, and northern sections of Mindanao, with tremors that could reach intensity 7 in what the Philippine Institute of Volcanology and Seismology described as probably the most destructive string of quakes to jolt the South in recent history. 250,000 residents, or 254,474, were rattled, dazed, and traumatized, and 39,128 persons opted to sleep and find refuge in tents and makeshift structures than get trapped on the next unpredictable ground shaking. 22 persons died, 417 injured, and 2 were reported missing in 4 regions. The temblor has so far rendered inhabitable or dangerously standing some 34,583 houses, which comprise of 95.99% of all damaged infrastructure in 5 regions. The National Disaster Risk Reduction and Management Council said in a report that since the October 29 earthquake, 590 aftershocks were recorded, of which 89 were strong enough to be felt. Mr. Speaker, people in the province of Davao del Sur and nearby provinces have been traumatized by the 3 earthquakes that hit central Mindanao. For fear of our lives, my family, Governor Dodo Cagas, and my son Mark are prompted to sleep in tents because of the almost hourly aftershocks following the magnitude of 6.6 earthquake on Thursday of October 29. At night, I was always silently crying as I prayed each night for fear of our lives and knowing when the next earthquake would come. My dearest friends, in this August chamber, as I went around the province to conduct relief operation, I witnessed the wrath of nature and the toll it took on people that lived behind, the thrill of trauma to the people, and the destruction of houses as well as private and government infrastructure. As people approached and held my hand, I felt the need of comfort and assurance that all will be well. I felt the pain, the agony as I held back my tears. All I could do was to tell them to pray because God is all-powerful. For nothing will be impossible with God, as written in St. Luke, verse 37. Governor Douglas Cagas also called upon the people, saying,
Ayaw mo pagpanik, adunay Diyos. Ampo lang kanunay, meaning, do not panic, there is God. We should always pray. And we prayed and prayed, Mr. Speaker, for deliverance to strengthen the worry, console the grieving, heal the suffering, and bless those who engage in disaster relief efforts with safety and courage. Mr. Speaker, if there is one lesson that we have learned from this experience is that trials have reminded us we are often stronger than we know. With the help of grace and one another, they remind us of a hope beyond all pain and death. O God, who welcomes the lost to a house not made with hands, and they remind us that we're tied together in this life, in this nation, and that the despair of any touches us all. Neither rich nor poor, we found a common ground among us, and that is selfishness. I, like the Filipinos, have been encouraged and moved by the way people pull together in times of crisis. I felt proud of the work of our emergency and social services, and I, like many Filipinos, feel we have been given a glimpse in the future we face if we do not act to cut pollution and prevent further climate change. Today, we acknowledge the terrible toll of this natural disaster and express our condolences to the families and friends who have lost their loved ones. We cannot share their feelings of grief, but we can give them our thoughts in the hope that with time, healing can begin. And we, congressmen, congresswomen, can do them the courtesy and respect of taking the responsibility of doing whatever we can to mitigate the impact of disasters or vulnerable population and respond to and effectively with their consequences. This is a strong reminder that disaster risk reduction must remain a top priority for the future of this country. We urge all government, civil society, and the private sector, international financial institutions, and other international organizations to invest their efforts in disaster reduction and to implement concrete measures to reduce vulnerability as we anticipate the big one earthquake into Metro Manila. As what the seismology has declared that 8.1 intensity will come here in Manila. At this point, allow me to express my gratitude to all the colleagues, most especially to our Speaker, Alan Cayetano, to Senator Pia Cayetano, who sent this message. We are deeply saddened to learn of the loss of life and devastation in your province and district. I also thank Senator Angara, Senator Villar, Senator Bong Revilla, Senator Coco Pimentel, the PBA party list in the person of Carlo and Coco Nograles, to Senator Gatchalian, the Dominican Sisters of Tanay, Mayor Sara Duterte, of course, our very own President, Rodrigo Roa Duterte, Senator Bongo, to Senator Mig Zuberi for bringing Madam Aubrey Zuberi and distribute the goods from the CSFI of the Senate, and Congressman Mylene Albano for bringing SM of Davao. For this assistance, Mr. Speaker, that they have extended to the province of Davao del Sur and to this representation, be it in form of relief, goods, prayer, or even a call of comfort, the province of Davao del Sur
will forever be indebted to you. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pagbibigay sa inyong lingkod na pagkakataon na kumatok ako muli sa inyong mga mabubuting puso upang humingi ng tulong para sa ating mga kababayan na sa lanta ng lindol sa Mindanao. In closing, Mr. Speaker, if I be allowed to show a video clip footage in Davao del Sur taken during the earthquakes last October. Thank you, and God bless us all. Kuha ni motor. Natuo ko ba? Hagba ng office ni Mamba. Mau gani. Panir na na. Nak. Lagi no ako na! Pundulang. Grabe sugat ko eh. Isa naman eh. Nadaw tao diya sunod ba? Nadaw tao ni diri ba? Nadaw naulog. Natay mga tao diya kanina. Gawas mo tanan niya, gawas.
Makantong namatay nga bata. Sa hagdan, landing ini kena landing. Parba. Okay, Jezreel Rail Parba. O saka estudyante nga 15 anyos, grade 12 student ang namatay matod pa kuno. Diri siya na hugmakan. Tapos paggawa sila to, nahagbungan siya aning mga lublaks. Purti yung kusuga, sir. Grabe yung kusuga ba? Hindi mo makuhan. Aside kang Jezreel sir, na ay mga injured nga bata? Natoy isang babae nga na collapse pero na kuhanan na. Natabang ra. Okay na siya. Na-rescue pa namin siya, ma'am. Yung isang laborer, ano sa kanya, no? Binuhat yung isang laborer, tapos nilagyan namin diyan sa sa open field, tapos kami sa barangay. Humihinga pa? Humihinga pa siya, ma'am. Humihinga pa, tapos marami ng dugo dito sa kanyang ulo. At saka yung kanang dito, ma'am, no? Then, dumating yung sa barangay na multicab, pinadala na namin siya sa Bansalan. Pero hindi na tinanggap sa Bansalan, ma'am, diretso na sa SPMC. Pero hindi na nakaabot. Kasi pinadala ko ng 2 teacher. Sinabi ng teacher sa amin na, sir, wala na yung natin. Wala na yung estudyante natin. Grabe, nakuha ni Kia, eh. Andito, Brad. Lamon sa dito. Sama kita ko dito Ria, Brado. Ada ko dito. Napay tao diha? Boss? Napay tao? Oo, may dugo. May dugo? Lah! Ang siminto mo gina mo yung nagpambabaw, no? May patay, boss? Sure po. May patay? Patay, di ba? Diba? Ha? Ano patay ko? Duha na. Wala na tao na.
Digos City, Digos. Oh, no, hawaii na rin. Please man, ha? Isa, magkanda ba tao sulod? Dito lagi mo, dito mo! Atras mo! Atras mo dito! Padayon ta no, so nakuha na tong babae nga na ipit sa simento nga naagsaan. Palihog lang kamay! Palihog na ta, kaya mag-ispan pa! Nakuha na tong babae no nga naipit sa dakong simento nga nahagsa gikan sa ibabaw silang building. Hello ma'am. Naipit ko, ma'am.
Mr. Speaker, I would like to thank you and my colleagues here in Congress for giving me the chance to show the show a clip showing of the footages during the devastation of the 3 tremors in my province, Davao del Sur. Salamat sa inyong lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Mercedes Cagas to the Committee on Rules for its appropriate action. So moved, Mr. Speaker. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Franz Castro from party list ACT Teachers to avail of the privilege hour. So move, Mr. Speaker. The Honorable Castro is recognized for her privileged speech. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Magandang hapon, Mr. Speaker, at sa aking mga kamambabatas. Narito ako upang ipaabot ang SOS ng mga guro sa iba't ibang panig ng bansa. Paghingi ito ng agarang aksyon upang ipatigil ang mga kilos na nagpapapanganib sa kanilang buhay at kaligtasan at nagsasabotahe sa kanilang mga karapatang sibil at ekonomiya, pati na rin ang karapatan ng mga batang nasa pangangalaga nila sa edukasyon. Sa Bicol, Mr. Speaker, mga opisyal at ahensya ng gobyerno mismo ang nagbubuo ng organisasyon na nakukumpetensya sa mga grupong tunay na binuo ng mga guro at kawani mismo sa tabing ng isang so-called DepEd Employees Association Coordinating Office. Nagpapatawag ng mga pulong at eleksyon ang DepEd, kunwari ay konsultasyon daw para sa mga without legal personality. Ibig sabihin ay ang mga hindi accredited o registered na unyon. May umabot ding ulat sa amin na nakakaramdam ng pressure mula sa militar ang DepEd sa Region 5 na dapat sanang humarap sa ating mga guro sa isang collective negotiation. Kaya naman, Mr. Speaker, 5 buwan nang hindi nakakapagpasimula ang mga proseso nila sa collective negotiation agreement na dapat sana ay di lalagpas ng 4 na buwan mula sa accreditation at registration. 4 na mahahabang buwan, Mr. Speaker, na naantala ang negosasyon para sa mga monetary and non-monetary benefits at mas makataong working conditions ng mga public school teachers. At kamakailan, 4 na beses na binigyan ng maituturing na death threat ang presidente ng ACT Bicol Region Union na si Sir Oliver Lucinario. Brown envelopes na naglalaman ng mga personal information, mga larawan niya at ng kanyang pamilya, mga cellphone numbers at password. Pati kopya ng Executive Order number 70. Ang mistulang dossier na ito, cellphone numbers at password ay binigay din ng mga nagpakilalang ahente ng NICA at OPAP sa ilang mga aktivista sa Bicol na binibisita nila. Ang numbers at password daw ay upang kontakin ang mga ahenteng ito sakaling nais magbalik loob daw ang mga aktivista sa pamahalaan. Samantala, patuloy ang pagpasok ng mga militar at pulis sa mga eskwelahan sa Bicol nang sa pamamagitan ng mga kunwaring seminar ng kabataan kontra droga at terorismo, kung saan ipinaratangang rebelde at dapat itakwil ang mga progresibong organisasyon. Ang NICA ay naglulunsad ng mga katulad na forum sa iba't ibang ahensya, kung saan ang mga progresibong organisasyon gaya ng Alliance of Concerned Teachers, Karapatan, at iba pa ay nilibel bilang komunista at kaaway ng pamahalaan. 2 human rights workers ay pinatay sa Sorsogon noong Hunyo. Sina Ryan Hubilla at isang senior high school student at si Ma'am Nelly Bagasala. Sa Cordillera Administrative Region naman ay may isang PNP station na sumulat sa lahat ng mga eskwelahan.
Hinihingi ang listahan ng lahat ng mga miyembro ng ACT. Ang mga aktibidad ng ACT Cordillera na dating binigyan ng laya ng DepEd ay ngayon di pinapayagang ilunsad. Sinasabi na their objectives are not consistent with the DepEd's objective. Umiikot din ang mga ahente ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at EO70 sa mga barangay at iba pang local government units, sa mga SUCs, sa mga ahensya ng pamahalaan. Parehong linya at kasinungalingan na ang progresibong gaya ng ACT ay legal fronts daw. Sa Central Luzon, buong pwersa ang pulis, militar at mga ahenteng kampon nito sa illegal na interbensyon sa certification of election para sa Union ng Public School Teachers. Habang nilulunsad ang campaign para sa Certificate of Election, talamak ang paninira sa mga leader at organisador ng mga guro. Sa loob at labas ng mga meeting ng mga principals at division officials, pinatatawag ng NICA at NTF-ELCAC. Talamak din ang paglalagay ng tarpaulin na may no to union na panawagan at red tagging sa mga kandidatong union, ang ACT Central Luzon at ang ASERT. Ang sabi ng isang tinanggalan ng tarpaulin, wag daw tanggalin dahil magagalit ang pulis na nagkabit. At sa ilang okasyon, nakitang ang mga pulis mismo ang nagkakabit ng mga tarpaulin. May paninirang tarpaulin din hanggang sa aktual na eleksyon. Ginagamit ang mga supervisors at principal para takutin ang teachers na wag bumoto sa ACT. Ang tarlak mismo, actual presence of fully armed police sa mga presinto. Dokumentado rin ang pagtatanim ng irregular checkpoints sa lahat ng mga polling precincts. Inuutusan ang mga regional office daw na i-monitor. Naglikha ito ng takot sa mga gurong dapat sana ay boboto at magbabantay sa eleksyon. Malaki rin ang naging epekto ng pagkakulong sa gawa-gawang kaso kay Digna Mateo, isang organisador ng ACT at volunteer church worker. Sa Eastern Visayas, Mr. Speaker, ilang eskwelahan ang naapektuhan sa sunod-sunod na pagbobomba ng ilang barangay. Madaling araw ang bombahan, umaabot ng ika-6 ng umaga. Sinasabi ng AFP na kampo daw ito ng mga NPA ang kanilang binobomba. Pero saan nila pinaulan ang mga bomba nila? Sa mga barangay, sa mga eskwelahang naghahanda sana sa mga klase sa araw na iyon, o di kaya ay sa kasalukuyang nagkaklase. Sa mga koprahan na kasalukuyang tinatrabaho ng mga magsasaka roon. Madalas nadidistrap ang classes dahil sa pagkakampo ng mga militar. Sa Magsaysay National High School, halimbawa, nagtayo sa gitna mismo ng barangay ng kampo ng mga sundalo. Sinasabihan sila ng isang leader guro, hindi nyo ba alam na hindi kayo pwedeng magtayo ng kampo sa loob o malapit sa komunidad? Inilalagay ninyo sa panganib ang buong komunidad namin. Ang sagot sa kanila ng mga sundalo, yon ay utos sa amin. Magkampo dito dahil andito ang mga NPA. Sa pagkigiit ng komunidad kasama ang mga kasapi ng ACT, unti-unting umalis ang militar pero tuloy pa rin ang operasyon. Naglunsad ng camping ang Boy Scout at Girl Scout noong nakaraang linggo. At habang nagka-campfire, dumating ang mga sundalo. Akala ng mga guro at bata ay gera na. At sa takot nila, nagpulasan sila ng takbo. Hanggang ngayon, Mr. Speaker, ang mga guro sa eskwelahan na ito ay ayaw bumalik sa eskwela dahil sa nangyayaring militarisasyon sa lugar. Bukod sa illegal encampment ng militar, sa pamayanan at pagbobomba, nagsasagawa ng information caravan ng AFP, nagsasagawa sila ng school hopping, tinutukoy ang ACT bilang front daw ng CPP. Ang pangamba ng guro, opisyal ng mga eskwelahan at magulang, tila ginagawa sa kanila ang ginagawa ng NTF-ELCAC sa eskwelahan ng mga lumad sa Mindanao. Walang patlang na harassment at pananakot sa kunwaring basihan na ang mga guro at school personnel daw ay NPA. Pagbobomba, pagpupwesto ng militar sa loob ng komunidad
at di lalaon ay matigil ang mga klase at practically maisara o matigil ang operasyon ng eskwelahan. Sa Caraga, ang mga eskwelahan ay pinapasok din ng mga pulis na kunwaring dahilan na kumukuha sila ng impormasyon sa mga aktibidad at miyembro ng ACT. Di na kontento na sa paglalagay ng nakabuntot na surveillance sa ilang leader guro. Isinasailalim pa siya sa interogasyon sa loob mismo ng kanyang opisina. Mr. Speaker, ilan lang ito sa mga insidente ng pagsasapanganib sa buhay ng mga guro at mga estudyante. Pananakot, harassment, iligal na pangingialam ng pulis, militar at ahente ng pamahalaan sa pag-uunyon at iba pang paglabag sa batas. Buong laya itong naisasagawa gamit ang lisensyang Executive Order No. 70 at NTF-LCAC, Memorandum Order No. 32 at deklaradong martial law. Tanong ng mga guro, Mr. Speaker, bakit kami ginaganito? Bakit tinatarget ang aming pamilya at ang komunidad at kapwa nagtatrabaho sa edukasyon at sa pamahalaan? Akala namin ay legal ang pag-uunyon. Ang pagsasabi ng nasa loob namin kabilang ang daing namin sa salary, trabaho at presyo. Kung gayon, bakit sinasabing rebelde ang mga organisasyon ng mga guro na tinuturing na paglaban sa gobyerno ang aktibidad namin at isinasantabi bilang hindi lehitimo ang mga daing? Mr. Speaker, kung tunay nga ang paratang ng mga legal front ang mga progresibong organisasyon, gaya ng mga unyon ng mga public school teachers, may mga basihan at proseso ang pag-question sa legalidad. Definitely, hindi kabilang dito ang union busting at intervention in the organizations by public officials including the military and police. At hindi katanggap-tanggap ang mga kilos ng militar at pulis kung habang may union busting ay illegal intervention, inilalagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng ating mga mamamayan. Gaya ng indiscriminate bombing sa mga komunidad, encampment sa mga sibilyang lugar gaya ng barangay at eskwelahan, surveillance at iba pang mga inireport ng mga guro sa atin. Hanggat hindi dinadaan sa due process at itinatakda ng batas ang mga unyon at organisasyon ng mga guro, wala silang ibang maisip na dahilan na mga ataking ito bukod sa layunin ng administrasyon na takutin ang sinumang pupuna sa mga mali nito gaya ng antimamamayang pulisiya nito. Layuning patahimikin ang pinagsama at pinalakas na tinig ng mga nananawagan para sa disenteng sahod, sa mababang presyo, sa pagpapatigil sa kontraktualisasyon at iba pang issue ng mga manggagawa, sa karampatang budget para sa batayang mga serbisyo, sa katarungan, sa extrajudicial killings at human rights violation, at sa pangkabuuan para sa kapayapaang nakabatay sa hustisya sa lipunan. Mr. Speaker at mga kasamahan dito sa Kongreso, hinihiling ko na dinggin ng Kongresong ito ang SOS ng mga guro. Kagyat nais nilang pag-usapan na ang kanilang district at sectoral representatives ng Kongresong ito ang mga isyong malapit sa kanilang sikmura. Nakabubuhay na sahod at benepisyo, presyo sa trabaho at iba pa. Ito lang naman kasi ang dahilan kung bakit sila nag-oorganisa. At kaugnay dito, nais din nilang pag-usapan sa Kongreso ang hustisya para sa kanilang mga kasamahang guro, kaanak, kasama sa komunidad na pinaslang, sinaktan, hinaras, sinampahan ng gawa-gawang kaso at tinatakot dahil lamang sa isinusulong nilang mga isyung malapit sa kanilang sikmura. Maari tayong magsimula sa mga batas at resolusyon laban sa red tagging at union busting at illegal intervention sa mga organisasyon. So ito lang, Mr. Speaker, maraming salamat at muli, magandang hapon po sa ating lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Franz Castro to the Committee on Rules for its appropriate action. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Arlene Brosas from Party List Gabriela for her privileged speech. So move, Mr. Speaker.
The Honorable Arlene Brosas is recognized for her privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. I am just waiting for the flash of my presentation. Ginoong Speaker, aking mga kapwa kinatawan, magandang hapon sa inyong lahat. Ipinagdiriwang ng kababaihan sa buong mundo ang International Day for the Elimination of Violence Against Women o IDEVAW. Kasabay nito ang taunang pagtatakda ng National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children, ang Nobyembre 25 sa bisa ng Republic Act 10398, ang batas na matagumpay na naipasa natin sa Kongreso sa pangunguna ng Gabriela Women's Party. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang IDEVAW ay pagkilala sa tatlong magkakapatid na Mirabal, sina Patricia Mercedes, Maria Argentina Minerva, at Antonia Maria Teresa, tatlong magigiting na kababaihan na kinikilalang mga pambansang martir sa kanilang bansa na Dominican Republic. Sila ang namuno sa Las Mariposas at June 14th movement, ang kababaihang lumaban sa diktatorya ni Generalissimo Rafael Trujillo, kasama ang kani-kanyang mga asawang kasapi sa makakaliwang underground movement. Tila nanunumbalik ang malagim na kasaysayan, kasunod ng kaliwat-kanang protesta at pagkilos sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa papatinding diktatorya at militaristang paghahari sa maraming bansa. Sa Hong Kong, Bolivia, Chile, at Iraq ay patuloy ang pakikibaka ng mamamayan laban sa korupsyon sa gobyerno, panunupil ng Estado, nabubulok na kalagayang pang-ekonomiya at panghihimasok ng mga imperialistang bansa. Maging dito sa Pilipinas, patuloy ang panawagan ng masang Pilipino para sa regular na trabaho, disente at abot-kayang pabahay, tunay na reformang agraryo, at pagtigil sa militarisasyon ng mga komunidad. At dahil sa lumalalang estado ng bilyon-bilyong Pilipino sa ating bansa at ibayong dagat, lalong naiipit ang kababaihan bilang pinaka-vulnerableng sektor sa ating lipunan. Bagamat nananatiling mataas ang grado ng Pilipinas sa Global Gender Equity Index, namamayagpag pa rin ang feudal patriarkal na pagtingin sa kababaihan, lalo na at ang pinakamataas na opisyal sa ating bansa, ang tila nangunguna sa pagpapalaganap ng ganitong klaseng kultura. Sa usapin ng human rights, napaka-importanteng makita kung ano ang nagiging papel ng ating pamahalaan kasunod ng kaliwat-kanang kaso ng pagyurak sa karapatan at lalong tumitinding kultura ng impunidad sa ating bansa. Ngunit dito sa Pilipinas, malaking porsyento ng human rights violations ay suportado pa ng Estado. Noong 2018, nagsagawa ng isang dokumentasyon ang Center for Women's Resources tungkol sa state-perpetrated violence against women. Lumabas sa kanilang monitoring na 59 na pulis ang dawit sa ilang kaso ng abuso at harassment sa kababaihan
mula July 2016 to December 2018. Mayroon ding 35 state-perpetrated cases of violence against women. At sa 35 kasong ito, 13 ay involve ang victims who are 17 years old and below. The monitored abuses fall into the following forms: catcalling, harassment, sexual harassment, other forms of sexual abuse, physical assault, acts of lasciviousness, blackmailing, trafficking, and rape. Bukod sa kultura ng rape na laganap sa ating lipunan, hindi rin ligtas ang kababaihan sa panunupil at pampulitikang atake mula sa Estado. Talamak ang patayan sa forma ng Oplan Tokhang sa Kalunsuran at Executive Order 70, Memorandum Order 32 at martial law sa Kanayunan. Patuloy din ang pananakot, illegal arrests at pagsasampa ng gawa-gawang kaso sa mga progresibong kababaihan. As of November 2018, 2,000 ang iligal na inaresto at dinetain dito sa Pilipinas. As of 2019, pumalo na sa 540 ang political prisoners. 204 ay inaresto sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Duterte. 45 ay kababaihan at 120 ang may sakit at matanda na. Ngunit tulad din ng mga makasaysayang pakikibaka sa iba't ibang bahagi ng mundo, nananatiling inspirasyon ang kababaihang tumitindig at lumalaban sa kabila ng lalong tumitinding pasismo sa bansa. Kilalanin natin ang mga mukha ng mga progresibong kababaihang walang takot na nakikibaka para sa ating bayan. Si Cora Agovida ay chairperson ng Gabriela Metro Manila. Bilang tagapagsalita ng Gabriela Metro Manila, gamit ni Cora ang kanyang boses upang isulong ang interes ng kababaihan, lalo na ng babaeng maralita. Isa siya sa mga nanguna sa mga kampanya laban sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa TRAIN, Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, at inflation, oil price hike at water interruption sa Metro Manila. Noong umaga ng October 31, 2019, habang natutulog pa ang pamilya ni Cora sa kanilang bahay sa Paco, Manila, pinasok sila ng 10 pinagsamang ahente ng NCR Police Office sa bisa ng arrest warrant. Pinadapa sa sahig si Cora, ang kanyang asawa na si Michael Bartolome, ang 2 nilang anak at isang taga-alaga. Nakasulat sa search warrant ang pagkakasala umano nila Michael ay paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms, ammunition, and explosives. Pati 2 anak nila, pwersahan din na kinuha. Ang isa ay isang 2-year-old na kailangang padedehin, pero isang buong araw ang lumipas bago pumayag ang PNP na makarga ni Cora ang kanyang anak at mapainom ng gatas. Nananatiling nakakulong si Cora Agovida, pati ang kanyang asawa, sa Manila Police District dahil sa trumped-up charges na isinampa ng PNP. Si Ann Kruger ay isang community journalist at miyembro ng Paghimutad, isang Negros-based community media outfit. October 31, 2019, nang iligal na inaresto si Ann, kasama ang 61 pang aktivista at human rights workers matapos ang magkakasunod na pag-raid ng kapulisan sa Negros, sa mga opisina at bahay ng mga progresibong organisasyon sa Bacolod City. Inaresto si Ann sa opisina ng Gabriela Negros. Matapos taniman ng mga pulis ng baril ang paligid para idiin si Ann sa gawa-gawang kaso ng illegal possession of firearms.
Pansamantalang nakalaya si Ann Kruger sa bisa ng bail. Si Vicky Tauli Corpus ay isang UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples' Rights mula 2014. Siya ang unang Pilipina na nakakuha ng Special Rapporteur post sa United Nations. Noong 2018, sinama ang pangalan ni Vicky sa listahan ng Department of Justice bilang miyembro ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ayon sa petisyon ng Department of Justice, hinihingi nila na maideklarang terorista si Vicky Tauli Corpus at iba pang 600 na kasama sa listahan. Ang tanging basehan ng gobyerno sa pagre-red tag kay Vicky Tauli Corpus ay dahil kritikal ito sa anti-mamamayan at anti-katutubong palisiya ng Duterte administration. Ayon kay UN Special Rapporteur, libu-libong katutubo ang persahang pinaalis sa kani-kanilang kabahayan sa Mindanao. Nanawagan siya na itigil ang karahasan sa ating katutubo dulot ng lumalalang military operations sa kanilang lugar. Si Baby Zenobio ay isang aktivista at leader magsasaka sa Northern Samar. Noong 2017, naging spokesperson siya ng Northern Samar Small Farmers Association, NSSFA, isang broad peasant alliance na naglantad ng malawakang pest infestation sa coconut at abaca crops. Sa kabila nito, wala silang natanggap na kahit anong tulong sa gobyerno. Sa halip, lalo pang tumindi ang militarisasyon sa kanilang komunidad, maging sa mga eskwelahan. Mula nang siya'y makiluhok sa mga kilos protesta, dialogue at mga pambansang kampanya, naging target na siya ng harassment, red tagging at pananakot mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa katunayan, pinuwersa pa ng 20th Infantry Battalion Philippine Army ang Municipal Peace and Order Council na ideklara siyang persona non grata sa kanilang lugar kung saan siya nakatira kasama ang kanyang 6 na anak. Si Arlene Panea ay isang caregiver na nagtrabaho bilang tagapag-alaga kay Wilma Chamzon, isang consultant ng National Democratic Front of the Philippines. Noong March 22, 2014, inaresto siya sa Cebu kasama ang mag-asawang Wilma at Benito Chamzon. Inaresto sila dahil sa illegal possession of firearms and explosives, kahit ang mga dala lamang nila ay ang kanilang alagang aso at pusa. Inakusahan din siya na pinagtatakpan at tinatago ang mag-asawang Chamzon. Si Miradel Torres ay miyembro ng Gabriela at isang aktivistang pesante. Illegal siyang inaresto noong June 20, 2014 sa Lucena ng pinagsamang puwersa ng PNP SWAT Team, CIDG at AFP. Siya ay 4 na buwang buntis nang siya ay hulihin at muntik ng makunan. Inilipat siya sa Taguig City Jail at Camp Bagong Diwa, kung saan doon na siya nanganak. Sinampahan siya ng gawa-gawang kaso dahil di umano sa koneksyon niya sa NPA. Noong July 23, 2019, napalaya si Miradel at tuluyang naakwit. Nakauwi man siya sa kanyang mga anak, patuloy pa rin ang kanyang pakikibaka para sa pagpapalaya sa kanyang asawa na sinampahan din ng gawa-gawang kaso. Si Miles Albasin ay isang leader estudyante mula sa University of the Philippines, Cebu. Naging Secretary General siya ng nagkahiusang kusog estudyante at naging katuwang sa pagtatag ng Anak Bayan Chapter sa UP Cebu. Noong March 3, 2018, hinuli si Miles at 5 pang kasama sa Mabinay, Negros Oriental, habang nagsasagawa ng social research tungkol sa kalagayan ng mga pesante sa Negros.
Sinampahan siya ng illegal possession of firearms and explosives at kasalukuyang nakakulong sa Bai City Jail. Mr. Speaker, aking mga kapwa-kinatawan, ito ang larawan ng kababaihang walang takot na hinarap ang hamon ng lipunan. Iba't ibang mukha, iba't ibang kwento, ngunit pare-parehong biktima ng panunupil ng Estado sa mga progresibong individual. Sila ang patunay na ang lugar ng kababaihan ay hindi lamang sa tahanan, kundi nasa pakikibaka. Ang International Day for the Elimination of Violence Against Women ay paggunita sa katapangan at kagitingan ni Cora Agovida, Ann Kruger, Vicky Tauli Corpus, Baby Zenobio, Arlene Panea, Mira del Torres, Miles Albasin, at iba pang progresibong individual na humaharap sa hamon ng ating panahon. Ang paglaban upang makamit ang tunay na demokrasya at soberanya para sa babae, bata at bayan. Ang Gabriela Women's Party kasama ang malawak na hanay ng masa ay patuloy na magmamarcha hanggang sa tuluyan ng maging malaya ang sambayanan mula sa panggigipit at pananamantala. Maraming salamat, Mr. Speaker. Magandang hapon sa ating lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we extend the period of the privilege hour for another 30 minutes. Is there an objection? The period of the privilege hour is hereby extended. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Sara Elago of the Kabataan Party List for her manifestation. So move, Mr. Speaker. The Honorable Sara Elago is recognized for her manifestation. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Kung mamarapatin po ng ating kinatawan mula sa Gabriela, meron lamang po akong isang katanungan hinggil sa ating pagsusulong ng mga eskwelahan, ng komunidad, ng bansa na malaya sa anumang forma ng abuso at ng karahasan. Maaari po bang tumanggap ang ating kinatawan ng isang paglilinaw mula sa kinatawan ng mga kabataan? Mr. Speaker, before we continue, withdraw my motion for recognition of the Honorable Sara Elago for a manifestation. But I would move that she be recognized for her interpellation. So move, Mr. Speaker. The Honorable Elago is recognized for interpellation. Thank you, Mr. Speaker. May we know the efforts of the representation from Gabriela with regard to pursuing a violence-free schools and campuses in the Philippines? Mr. Speaker, may I request the gentlewoman from Kabataan Party List to repeat her question? Mr. Speaker, kamusta po ang kampanya laban sa karahasan sa mga babae at bata sa mga eskwelahan? Ito po ay tinatanong ko, Ginoong Speaker, dahil karaniwan po naiulat na walang matakbuhan o kaya naman kung mag-uulat ng ganitong mga kaso ng karahasan, ang mga estudyante, maski ang mga guro, ang mga miyembro sa loob ng mga komunidad sa eskwelahan, sila po ay walang matakbuhan, walang malapitan o kaya hindi napapakinggan. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng ating mga interbensyon sa mga eskwelahan pagdating sa paglaban sa VAUSI? Mr. Speaker, sa kasalukuyan po ay meron tayong RA 9262 na pinangunahan natin na maisabatas, no? Mula sa Gabriela Women's Party. Naging bahagi po tayo sa matagal na kampanya para maisabatas ang anti-violence against women and children. Ngayon po, sa kasalukuyan, ang implementasyon ay pinare-review na rin natin sa iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa para makita natin yung aktual na naging pakinabang sa implementasyon nito. Apparently, marami-rami na po sa ilang mga nakausap natin mula sa Marikina, Antipolo, na hindi ganon kaganda ang sitwasyon para sa
sa pag-iimplementa ng batas mismo. Marami ang hindi nakakaunawa mula sa ating mga kapulisan hanggang sa barangay, hanggang sa lahat ng nagbibigay ng mga iba't ibang intervention kaugnay dito. So, necessary po na palakasin, no? Or magkaroon ng mga amyenda kaugnay sa ilang mga batas na nagpoprotekta pa sa ating mga kababaihan at bata. Kung partikular naman po sa mga eskwelahan, kagaya ng inyong tanong, ang mga eskwelahan naman po ay may ang mga institusyon, particular, ay may kanya-kanyang code or may mga tinatawag tayo na kung saan dinidinig yung mga usapin ng sexual harassment at iba't ibang mga cases, no, ng mga kabataan. Yun yung meron tayo sa kasalukuyan. Pero maganda pong mas paigtingin yung edukasyon, no? Yung edukasyon sa mga kabataan kaugnay dito. Kaya ang ilan sa mga naging effort ng Gabriela Youth particular ay magkampanya para sa iba't ibang mga batas, no? Na tungkol sa anti-sexual harassment, tungkol sa violence against women and children, and iba pa, no, Safe Spaces Act, and iba't ibang batas na kasalukuyan ay maaaring magamit bilang remedies ng ating mga kabataan sa kasalukuyan, panlaban sa pagsasamantala sa kanila. Ginoong Speaker, tunay nga na meron tayong mga sapat na bilang ng legislasyon no, pagdating sa pagtatanggol ng karapatan ng mga kababaihan at ng bata. Ngunit marami pang hamon no, pagdating sa implementasyon at pagtitiyak na merong substantial na pondo ang mga batas na ito at mga kaukulan at kaugnay ng mga programa at mga proyekto. Nais din magpaabot, Ginoong Speaker, ng representasyon na ito mula sa kabataan, ang kanyang pakikiisa sa party list ng Gabriela at gayon din sa lahat ng mga namumuno ngayong araw sa observance ng National Consciousness Day to eliminate violence against women at sa buong mundo, lahat ng kumikilala at nagtatanggol sa kasaysayan at sa mga dapat pang pagtagumpayan ng hashtag #IDevow at sa buong mundo na nakikiisa sa hashtag 16 Days of Activism to eliminate violence against women. Dito po sa Pilipinas, meron tayong +2. Hindi lang 16 days, pero 18 days of activism para po tiyakin na malaya sa anumang forma ng abuso at ng karahasan laban sa mga babae at bata, lalo na ang mga batang babae dito sa ating bansa. Hinihikayat din natin ang ating mga kapwa mambabatas na sumama sa panata laban sa karahasan. We vow to end vow. Kasama niyo po ang party list ng kabataan dito. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Mabuhay po ang mga kababaihan na makabayan at lumalaban. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Arlene Brosas and the interpellation thereof to the Committee on Rules for appropriate action. Is there objection? Chair hears none. Motion is approved. Mr. Speaker, there being no other members who wishes to avail of the privilege hour, I move that we terminate the privilege hour. So moved, Mr. Speaker. There is no objection. Chair hears none. The privilege hour is hereby terminated. Mr. Speaker, I would like to greet the guest of the Honorable Glona Labad-Labad of the 2nd District of Zamboanga del Norte. They are her congressional staff, and they are in the gallery. May we recognize the congressional staffs of the Honorable Labad-Labad. The guests of Congresswoman Labad-Labad recognized. Thank you for your visit. Welcome to the House of Representatives. I move to suspend session. Session suspended.
Sessions resumed. Mr. Speaker, I move that the bill approved on third reading earlier be immediately transmitted to the Senate for their action. Is there an objection? Chair hears none. The Secretary General will immediately transmit the bill approved on third reading to the Senate. Mr. Speaker, I move that we take up additional reference of business and request the Secretary General be directed to read the title of the measure on first reading as well as communications and resolutions. So move, Mr. Speaker. And the Secretary General will read the titles of the bills and resolutions on first reading. Additional reference of business. Resolution. House Resolution 552. Resolution respectfully urging the Commission on Election to issue the certificate of proclamations to the respective first nominees of party list senior citizen and Duterte Youth representing the last two remaining seats allocated to party list representatives in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Representative Cayetano Adan Peter, Romualdez Ferdinand, Abante, Romero, Defensor Michael, Singson, Marcoleta, Salos, Lim, Estrella, Losotan, Tulfo, Taduran, Garbin, Pineda, Ongroni, and Herrera D. Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no more agenda, I move that we adjourn session until 3 o'clock of November 26 tomorrow. So move, Mr. Speaker. Is there an objection? The session is adjourned until tomorrow, Tuesday, November 26 at 3 o'clock in the afternoon.